Twitter pale, je, unadhani miundo msingi iliyopo shule za upili itawezesha mpito kwa 100%? Je, unadhani kwamba miundo msingi iliyopo katika shule za upili itawezesha mpito kwa njia ya 100%? Je, mtazamaji, unahisi kwamba mpito kwa 100% inawezekana? Lakini kabla nizungumze na wageni wangu hapa, ningependa kusoma ujumbe mmoja ama jumbe mbili hapa. Kipleting Manuel anasema hivi: haitawezekana iwapo hamna miundo msingi ya kutosha. Hilo ni moja. Admitting many students, yet we have poor infrastructure. What about ratio of teacher to student? We should emphasize on skills and talents. Umeyapata hayo Ngati? Na kuna mwingine hapa ambaye ni Sami Podolski anasema kwamba yeah, it is possible. Kwa hivyo basi niruhusu mtazamaji tuzungumze na wageni wetu kwa siku ya leo. Bwana Titus Ngati, karibu sana, umechelewa, ningekutuza faini. Hebu tuanze hapo, manake huyu bwana ameweza kuzungumzia hili swala. Bwana Kipleting, walimu wanatosha katika shule za upili kuweza kuwahudumia hawa wanafunzi wote wanatoka shule za msingi kuingia katika shule za upili? Bila shaka Kipleting ana jambo la maana nalosema. Manake cha msingi katika mtaala huu ni mwanafunzi kupata ile full attention na kupata full focus ya mwalimu. So kuuliza kuhusu teacher student ratio, of course pale kuna changamoto, na umeona TC wanaendelea kuajiri walimu, ndio kuna changamoto kubwa hapo. Maanake hata kwa wale walipo sasa kuna changamoto kuwafunza na kuwapa a new vision concerning what we are doing with the CBC. So ndio kuna changamoto, lakini swali tunalouliza ni kuhusu 100% transition, ni tungoje kwanza ili tujenge shule zote inavyowezekana, and in the meantime wanafunzi wabaki nyumbani, ama do we still move on with the challenges zilizo kwa sasa, lakini tukiendelea kurekebisha miundo msingi unaozungumzia. Na kwanza mtaala huu mpya unaangazia sana mambo ya parents, in terms of parents involvement. Hata kuna framework ambayo imetengenezwa ambayo kuangazia mambo ya engagement ya wazazi. So wale wazazi ambao traditionally wamezoea kuwapeleka watoto boarding, nafikiri pia hiyo ni changamoto, manake tukifungua mawazo yetu na tuweze kubali shule za the day schools, itasaidia kupunguza hiyo changamoto ya miundo msingi. Manake kwenda day school si kumaanisha kuwa si shule nzuri. In fact katika mtaala huu mpya ni kumaanisha kwamba mzazi ana muda zaidi kuwa na mwanawe kuweza kuhusika katika ile shughuli, juhudi zake shuleni, mambo kama hayo. So tunafaa kuangazia, nafikiri tunapaswa sote kuangazia mambo ya transition kwa kuangalia holistically, kwa sababu hatuwezi sema tusifaulishe wengine kwenda the next step, kwa sababu kwanza tujenge shule. Manake umeuliza maswali mawili ambayo ni muhimu sana. Je, tuache kwanza tujenge miundo msingi katika shule, ama tuweze kuimarisha miundo msingi katika shule, ama tuendelee jinsi tulivyo? Hatujapata majibu ya maswali mawili. Pengine hisia zako kuhusiana na hayo maswali, lako lingekuwa lipi? Langu lingekuwa tuendelee jinsi ilivyo kwa sasa, na tuweze improvise through all these centers na mambo tunaongea kuhusu the day schools. Kwa sasa lazima tuwe, unajua wakati wa what they call kwa Kiingereza watershed or turning point or transition or a disruptive moment, lazima tufikirie wanavyosema kwa kimombo outside the box, na lazima tufikirie vile kusuluhisha mambo haya na kulingana na rasilimali ambazo tuko nazo. Kwa sababu hatuwezi sema kwanza tungoje. Unajua dunia haingoji, dunia yasonga kwa upesi, kwa kasi. So lazima tuketi chini kama wizara, kama wazazi, kama washikadau wote katika elimu, tuketi tuangalie what is the best way, kwa sababu in the 21st century you cannot tell me you don't have 100% transition. Si jambo jipya kulingana na mimi, ni vile inavyofanywa, inavyopaswa kuwa. Naam.
Daktari ameweza kuzungumzia hili swala na nadhani kwamba ni jambo muhimu sana kujiuliza hayo maswali mawili. Lakini ukiangazia kuna baadhi ya shule ambazo zimeweza kugeuza zahanati sasa. Kumekuwa na tatizo la vyoo, zahanati zinakuwa madarasa. Kuna tatizo la vyoo, kuna vyumba vingine ambavyo katika shule za upili zinatumika sasa kama madarasa kuweza kukimu ile idadi kubwa. Lakini tukisonga mbele tukiwa vile, je, huyu mwanafunzi udhani kwamba anaumia? Labda. Labda, depending on where the classroom. If we are talking about infrastructure, for instance, much as we have heard from one of the callers, that the infrastructure is not there, or maybe it's not adequate, but I agree with my colleague. We move on. There is always, it's better to create a space or to improve when we are already there. Kwa sababu hawa watoto wakikaa nyumbani, hakuna mtu atajua kuna shida. Lakini sasa ile wako ndani, tutaona shida na we work towards the problem or we work towards the solution. So hata ikiwa kutakuwa na shida ya congestion, probably not only congestion, we may also have a problem of, like I have said earlier, the retraining. Kwa sababu ikiwa mwalimu alikuwa amefundishwa kufunza wale wanaendelea mbele, wale wamepass already, huyu mwingine hajapass, unajua ni lazima akuwe na individualized teaching. Yeah. Ni lazima a plan for this particular, a plan for the very one who is very clever, and a plan for this one who is pushing himself up. Na a plan for the majority wa katikati. Wote. So mwalimu ni lazima run an extra mile. Naam. Yeah. Lakini kuna swala moja ambalo bila shaka kama nikijaribu kuangazia mtazamaji ni kuwa TSC ilitoa wito kwa serikali kuweza kuajiri walimu 12,000 kila mwaka, na hilo likaweza ama liliambulia patupo, na badala yake ikapewa pesa za kuajiri walimu 7,000 mwaka 2018. Na vile vile mtazamaji, tukiangalia ni kuwa kwa sasa darasa hapa nchini linahitajika kuwa na wanafunzi wakiwa wengi zaidi ya 40, sio? 40-45. Lakini unapata kwamba baada ya ile agizo ama amri ya serikali ni kwamba baadhi madarasa katika baadhi ya shule zina zaidi ya wanafunzi 100. Hao ni wengi sana, hata mwalimu mmoja kuweza kuwahudumia katika darasa moja. Changamoto kama hizi pengine upande wa serikali unafaa kufanya nini? Nicholas, that's a very important question. In as much as tunasonga mbele na hizi changamoto. Ni kweli, na pia ukikumbuka wakati free education, elimu bila malipo ilipokuwa introduced in 2003, changamoto ilijitokeza baadaye kwa hata madarasa. There was an issue. But would you prefer that we first wait, would have first waited tungoje kwanza before rolling out the free primary education? Of course not. Would prefer we still move on based on the infrastructure ambayo tuko nao. So in fact, Nicholas, kulingana na mimi, swali unalouliza ningeweza kufananisha labda kwa mfano niseme, wajua mambo ya teknolojia kuhusu 3G, 4G, 5G. Wajua sasa dunia yazungumzia kuhusu 5G. Sasa swali je, tuulize tungoje kwanza tubomoe nyumba zote za matope Kenya, tujenge the permanent houses ili kwanza so that then we wait, we achieve that, then we move to 5G? Of course we can't do that, kwa sababu dunia itakuwa imeshatuacha. Things are moving so fast. So to me, it's a no-brainer, what they call a no-brainer. We have to go, we have to move ahead with it, then figure out the solutions. And then the reason I said tunafaa kuwa very innovative ni kwa sababu wajua kuhusu the fourth industrial revolution ambayo hata imechangia sana kwa yale mabadiliko tumefanya kwa elimu yetu through the CBC. Ni kwa sababu tunajaribu kutayarisha huyu mwanafunzi kwa dunia ambayo yasonga kwa kasi sana, dunia ambayo haimngojei yeyote. Na unajua katika bara la Afrika tuna what we call the competing priorities. You saw the other day with the locusts. Tunaangalia mambo ya wakulima, changamoto ni nyingi, lakini at the same time
hatutasema ati tungoje kwanza teknolojia tujipanga mambo haya mengine ili to catch up. We have to catch up at the same time, no matter how hard it is. We have to find uliza kutoka kwa serikali wafikiri solutions ni zipi. To me, we have to continue engaging the whole architecture of teacher training in Kenya, so that we can inspire more teachers to get into the profession and retrain those who are currently there. But zaidi ya hapo, of course, through what they call the PPP, public-private partnerships, we can now enter certain negotiations that can help us to set up infrastructure better and help us to now meet those gaps. Lakini, in my view, there's no, hakuna kufikiria mara mbili. We must move forward. Nadhani kwamba nyote hili mnakubaliana kwamba the 100% transition inahitajika hapa nchini. Yes. Lakini daktari, kama mzazi, kama mama, hebu fikiria kiwango ambapo pengine idadi imezidi katika shule za upili ama shule moja ya upili tuzungumze, ambapo wanafunzi pengine wanalazimika pengine kutumia vitanda, wakiwa wanafunzi wawili wanatumia kitanda kimoja. Jambo kama lile pengine huoni kwamba ni hatari? Of course, we hope that will not happen, because that's why we go for this school. Afadhali waende this school, wakuwe these scholars, instead of having to in one bed, because there are many other issues that we can't talk about them here. But it's not right. It's not right for, we are not even talking about a house. It's not a hospital, which is not even supposed to be. Yeah, so hatuwezi kukubaliana watoto wakae, two of them sleep in one bed. Lakini unajua tukizungumzia mpito kwa 100%, tuseme kwa shule za kutwa peke yake ambazo ni day schools. Tunazungumzia shule zote zikiwa zile ambazo ni za kulala. But even the boarding schools can have you know, I think what we need to say here is that the school also think. Yeah. Let the school also think. It's not about government. Who is the school? The school, let the boarding school also think that, look, we can also have, instead of everybody boarding, labda kuna wengine wanatoka around. From the neighborhood. They can be the scholars. Who is the school? Shule ni nani? Ukisema pia shule ambazo ni za boarding school. There's another angle to this also, which is what I was alluding to earlier with technology. Let us not close our eyes to the fact that this is an African problem. It's a peculiarly African problem, the whole issue with the infrastructure. Sio Kenya pekee wana hiyo shida in terms of infrastructure gaps vis-a-vis the increasing enrollment and the transition. So what I believe we should be looking at is we can't first have a blame game. So the buck stops with no one per se. Of course, you will say it stops with government. But here we are as a developing country. Do we say we just look to government and wait? No, of course not. We have to solve. So another solution ambao kulingana na mimi naona is a good proposal is to improvise technology. I know you are going to now immediately ask me about the laptop project and what happened there. But what I want to say is we can use with the technology that we have today, we can, you see now with the infrastructure, now we don't have, we fully, the other day I was approached by an Australian company that is teaching math through kwa kutumia mtandao. So they have lessons stored in on their website ambao wanafunza very well mathematics, where you can actually do self-study. So in some of the ways of mitigating these challenges, perhaps it could be a proposal to set up certain centers, even regionally, where through such technology, and it doesn't have to be per child having the equipment, as much as it could be within a center, we could solve some of these issues through such avenues. Or you were talking about the teacher ratio, where now there's such a wanting teacher ratio. There's some of the issues we can, with vetted and accredited programs, we can mitigate and have such platforms through teaching. After all, in this age, the CBC is focusing primarily on learning how to learn.
You know, self-efficacy is one of the core pillars of the CBC. So huyu mwanafunzi aweze kuwa na hata ile curiosity yeye mwenyewe kutaka kuwa independent. So that tusimwangazie mwalimu ni kama kwa mtaala uliopita uliopo sasa ambao unakuwa phased out wa maybe just to add, I can also say that well, we are talking about the schools from the government point of view, but we also have individuals. I think this is a good problem. Me, I see it as a good problem, whereby if somebody, even the community can get together and set up a school. Yeah, and you just need the first class. Yeah. And as long as probably they are being given a teacher, even if they are not being given a teacher, that community, if they charge maybe a small fees or maybe the fees that is coming from the government, they can channel it to a teacher. To me, it's a good problem. Because considering that also CLS, community service learning, is part of the CBC. Yani kusema huyu mwanafunzi hajatengwa na community. Kwa mtaala huu mwingine ulikuwa wasoma, then you finish, then you come out. But the CBC is trying to focus on huyu mwanafunzi ako integrated even as they proceed through the curriculum. Kwa hivyo tunavyosema ni kwamba hata CBC wana ni suluhu kwa ile tatizo la 100% transition. It could solve the problem. It is. In my view, it is a solution. Naam. Mtazamaji, basi itabidi tukome hapo sababu ya muda. Nasema ni asante sana. Mtazamaji, ni mjadala kuhusiana na mpito kwa 100% hapa nchini ambao bila shaka uliweza kutangazwa na serikali. Na kwa taarifa yako mtazamaji ni kuwa TSC imesema inataka walimu wapatao 70,000 kuweza kusuluhisha hili tatizo katika shule za upili. Na ni kuwa mwaka 2019 ukikumbuka ni kuwa katika kaunti za Kwale na Kilifi machifu waliagizwa na serikali na hasa Profesa Bwana Matiang'i wa usalama wa ndani kuhakikisha kwamba wanafunzi wote waliomaliza ama waliokamilisha mtihani wa KCPE mwaka 2019 wamejiunga na shule za upili. Mwaka huo wa 2018 92% ya wale wote ambao waliandika mtihani wa KCPE walijiunga na shule za upili. Basi walimu wakuu hapa nchini wameonekana kupinga hatua hii ya mpito kwa 100% kutokana na changamoto ambazo daktari ameweza kuzizungumzia. Unaposema shule basi ambayo ni ya kulala ama ukipenda boarding school, inahitaji kuangazia baadhi ya matatizo. Waliweza kupinga hilo mtazamaji. Basi na kuachia hapo ama nakomea hapo na taarifa zetu za siku ya leo za jukwaa la KTN. Nasema asante sana. Mimi naitwa Nicholas Wambua na kuaga kwa siku ya leo na kutakia weekend ya kufana. Ila kuanzia saa 1 atakuwa uwanjani Ali Manzo na taarifa za KTN leo. Salia hapa ndani ya KT News. Nakuwa na